book of 1 Timothy 5:1. Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Timotheo 5:1. We started talking about the church, the nature of the true church. Tulianza kuzungumzia kuhusiana na sifa ya kanisa la kweli. And we mentioned several things. Na tukataja mambo kadhaa. One of them being that the church is a community. Or rather we are building a community of apostolic people. Moja wapo ikiwa ni kwamba tunatengeneza jamaa ama jamii ya watu wa kitume. And when you consider that, you realize that means there are relationships that must be cultivated and protected. Na hilo linamaanisha kuna mahusiano ambayo yanafaa kuanzishwa na kulindwa. So in this letter, katika waraka huu, Paul is writing to Timothy, Paulo anamwandikia Timotheo, who was overseeing the church in Ephesus. Ambaye alikuwa anaongoza kanisa kule wa Efeso. Feedback from the monitor. And he says na this. akasema, rebuke, where is the scripture? It has disappeared. Do not rebuke an older man. Yeah, now that's the right translation. Do not rebuke an older man. Mzee usimkemee, but exhort him as a father. Bali muonye kama baba. Younger men as brothers. Na vijana kama ndugu. Older women as mothers. Wanawake wazee kama mama. Younger women as sisters. Wanawake vijana kama ndugu. With all purity. Katika usafi wote. Now, when you listen to that, ukisikiliza and hilo, also give me the next statement so that you see it's something continuous. Honor widows who are really widows. Waheshimu wajane walio wajane kweli kweli. Paul is writing to let Timothy know. Paulo anamwandikia Timotheo ili ajue. Because we are a community of people. Sisi ni jamii ya watu. There are different relationships. Kuna mahusiano mbalimbali. There are people he is calling older men. Kuna watu ambao wanaitwa wazee. Others older women. Wengine ni younger men. Na wengine ni younger women. Widows. Na wajane. And so on and so forth. Na mtawalio hivi. I told you the other day. Niliwaambia siku nyingine. That someone wrote a book and said this statement. Mtu aliandika which we need to revisit. Na akasema hivi na nataka turejelee. When Jesus left. Wakati Yesu aliondoka. He left the church as a relationship. Alianza kanisa kama uhusiano. Remember he called the 12 first to be with him. Kumbuka aliwaita wale 12 wawe pamoja naye. And then to send them out to preach. Na baadaye watumwa wakahubiri. When the church began, it was about relationships. Wakati kanisa lilianza basi ilikuwa ni kuhusiana. So this writer said, kwa hivyo mwandishi anasema, the church started as a relationship. Kanisa lilianza kama uhusiano. Then it went to Greece. Basi ikaenda kule Ugiriki Yunani. And it became a philosophy. Na ikakuwa ni falsafa. It went to Rome. Ikaenda kule Roma. And became an institution. Ikawa ni taasisi. It moved on to Europe. Ikakwenda kule Europa. And it became a culture. Na ikakuwa ni mila. Mila na desturi. That's why, because the missionaries came to Africa from Europe. Ndio sababu wale waliotoka kule Europa. They came with they brought the Bible. The fashion of the church they brought was more of a culture. Ile namna ya injili walileta ilikuwa ni kama desturi fulani. If you doubt, if I came here without wearing a tie, kama ningekuja hapa bila kuvaa tai, some of you would begin to say that is not a pastor. Wengine wangeanza kusema huyo si mchungaji. Which verse in the Bible would you be reading? Utakuwa unasoma sehemu gani ya Biblia? This is part of the British culture. Basi hii ni mojawapo ya mila na desturi za Waingereza. Wearing suits. Kuvaa suti. Wearing ties. Kuvaa tai. And collars. Na kola. And putting on a white dress during the wedding. Na kuvaa nguo nyeupe wakati wa harusi. So that you say it's a holy wedding. Ndio useme ya kwamba ni harusi takatifu. White or red or black does not make a wedding holy. That is part of culture. Hiyo ni sehemu ya mila na desturi zao. And very many other things. Na vitu vingine vingi. And building church buildings in a certain way. Kujenga nyumba kwa namna fulani. You realize all churches in Kenya look similar. Utaona makanisa yote Kenya yanakaa like this is the way to build a church building. Ni kama this way to put it up. Kutengeneza kanisa. They will all have a place raised which we call the altar. Takuwa na mahali madhabahuni pameinuliwa kidogo. It is part of a culture. Ni sehemu ya mila na desturi. Because when the church went to Europe, kwa sababu walipopata kanisa, it was packaged as a culture. Ilitengenezwa kama instead of a relationship. Badala ya uhusiano. Then it went to America. Kisha akaenda Marekani. And it became an
enterprise. Na ikawa ni biashara. And because Kenyans look more to the west, Na kwa sababu Wakenya wanaangalia magharibi sana, that's why we got all this prosperity thing. ndio sababu tumepata mambo haya, Comparing ourselves, kulinganisha, trying to preach like TD Jakes. kujaribu kuhubiri kama TD Jakes. Now everyone must have a towel, even when you are not sweating, Kila because mmoja lazima awe na taulo hata kama jasho ni jembamba. even when you are not sweating, you must have a towel, Hata kama una tone unabeba taulo. Preaching with all these gadgets, Ukihubiri na vitu hivi, making the gospel look more like an enterprise than a relationship. Ikae kama ni biashara, ikae kama ni biashara baada ya uhusiano. And then he concluded, when the church came to Africa now, Wakati ilikuja Afrika, it became all of the above. ikakuwa kila kitu. It became a mixture of everything. Ikawa ni mchanganyiko. It's an enterprise, Kila kitu. it's a culture. Ni mila na desturi. I mean, many Africans go to church on Sunday. Watu wengi wa Afrika wanaenda kanisani Sunday. And then after that they go and smoke and do all kinds of things. Wakitoka kwa gate wako na kiu sana. There is nothing that has changed them. Hakuna kitu ambacho kimebadilika. Because the church stopped being a relationship. Kwa sababu kanisa liliacha kuwa uhusiano. First with God, Kwanza na Mungu, and then relationship with na others. basi uhusiano na wengine. Now, where we read, Mahali tulisoma, Paul is highlighting several categories of people in the church. Paulo anaweka watu katika makundi mbalimbali kanisani. And I want you to notice that this is a pastor. Timothy is a pastor. Timotheo ni mchungaji. But Paul is acknowledging, Lakini Paulo in that anaeleza church where you are pastoring, mahali ambapo wewe unafanya uchungaji. even if you are, spiritually speaking, you are the one who carries the authority and all that. Hata kama wewe ndio unabeba mamlaka na kila kitu. In that church, Katika kanisa there hilo, will be people who are physically older than you. kuna watu kihalisia ni wazee kukuliko. And he tells him, Na anamwambia, you need to relate with them unahitaji uhusiane nao with that kind of, with that recognition. katika ile hali ya kutambua. That's why he tells him, Ndio sababu anawaambia, do not rebuke an older man. usimkemee mtu mzee. This is the Bible. Hii ni Biblia. So, where are we getting this thing where now you will find people who have a genuine calling, yes? Unapata wapi watu ambao wana mwito ndio? But this is a young boy, this is a young girl, 25 years old. Miaka michache tu mchanga. By the grace of God, neema you are leading a church. Unaongoza kanisa. You have elders, you have older people in that church. Kukuliko kanisani. And we have this crazy thing, especially in Kenya right now, Alafu tuna swala hili haswa hapa Kenya, where we want to address everyone in the church as son. ambapo unataka kuambia kila mtu kanisani ni mwana wako. If you look at that statement, Ukiangalia hoja hii, even when Timothy is a pastor, hata wakati Timotheo alikuwa mchungaji, Paul is not telling him call everyone son. Paulo hamwambii ita kila mmoja mwana. Seriously speaking, Dio. I cannot call Mzee Laboso son. Siwezi kumuita Mzee Laboso mwana. Hiyo ni kukosa heshima. Huo ni kukosa adabu. Kabisa. We need to say these things. Ni vizuri kusema haya. Because you are the people who are joining ministry. Kwa sababu nyi watu mnaingia the next, not even the next, even the now generation of ministers is not going to come from Mars. It is you. Kuingine ni wewe utakuwa mchungaji. And I am really pissed off seeing people on Facebook. Kakijana kajuzi tu hata akaja anyway. Kajafikisha miaka 20 just because you can prophesy. He is telling people, come let me prophesy my son. Njoo hapa mwanangu, acha nikutabirie. Ile unataka kumwambia before you prophesy, ile ngumi nitakugonga. Kabla unipatie unabii. Because hauna adabu. You are lacking in respect. Older men, watu wazee, you don't even rebuke them. Forget about calling them your son. Wacha hata kuwaita mwanangu. Even when they are wrong, hata wakati wanakosea, you do not rebuke them. Haufai kuwakemea. You speak to them with what? You exhort him kwa heshima as a father. Kama baba. Because you are recognizing, kwa sababu unatambua, this is an older person. Huyu ni mtu mzee. He is in the wrong. I am the pastor. Mimi ndio I need to correct him. Nahitaji kumrekebisha. But I cannot correct him the same way I would correct, Joshua. Lakini simrekebishi jinsi nitarekebisha Yoshua. I cannot rebuke him the same way. Siwezi kumkemea hivyo. You need to speak to that person with respect. Tunahitaji kumnenea kwa heshima. So hiyo mambo mko nayo ati kuita mzee guka kabisa ati my son come let me prophesy. Wewe utakuta wewe ndio umeanguka pande hii. Unajaribu kumwekelea mkono umwangushe hivi, utakuta wewe ndio umeanguka. Na utaanguka kwa uzuri.
Because we need really to understand how the church works. Tunahitaji kuelewa kanisa linafanya vipi. Older women, Watu wazee, you treat them as mothers. basi uwashughulikie kama kina mama. Even as you exercise your gifting, Hata wakati you unafanyisha need to kazi, recognize this is a category in the church. unafaa kuelewa hili ni kundi kanisani. Si uanze kumwambia ruka. Don't begin telling them to jump. Inua kidole moja. Hiyo ambia watu wa rika yako. You can tell your colleagues. Uanze kumwambia sasa teremuka. Sasa unaambia shushu ateremuke. How do you tell a shushu? Hata kubendi yenyewe ni shida. Sasa wewe ndio wewe unatuteremusha utuambie sasa kaa hapo. Kaa hapo. Squat. Unaona ameamuka amekuangalia. She will either walk out. Atatoka ama uone tu amekaa chini. Or she will just sit down. Na una adabu unaendelea. Wengine hapa hata mwezi simama nikiongoza wimbo. You can't even stand when I'm leading a song. By the way, mimi sitoki kwa maandiko. Am I speaking exactly what Paul is saying? Ninazungumza kile Paulo anasema hapa. Am I saying what Paul is saying? Ninasema kile Paulo anasema. You treat them as what? Basi washughulikie mothers. Kama kina mama. Older men as fathers. Na wazee kama younger baba. Men as brothers. Na vijana kama hao ni watu wa rika yako sasa. Those are your age mates. Younger women as sisters. Ndugu wa kike kama dada. And I think we can dwell on that one. Na wacha tuanzie hapo. Because kwa sababu the fact that we are not treating sisters in the church as your sister at home, kile chakuwa kwamba hauwashughulikii kama that's why we are having or even the issue of immorality in the church. Ndio sababu tumekuwa hata na mambo ya uzinzi kanisani. Because if you looked at them the way the Bible is, it's saying what? Younger women as what? Uangalie kama ni dada zako. With all purity. Kwa utakatifu wote. Purity does not have another meaning. Utakatifu hauna maana nyingine. It means when you look at a younger sister in the church, inamaanisha ukiangalia kanisani and you are a boy child, na wewe ni boy child, you remove all those funny ideas. Unaacha ku synchronize. Yeah. Si ati unatoka hapo ndio unaanza saidia namba yako. You know we can. Don't begin asking for their contacts. Nataka namba yako nikupigie tu saa ya maombi ikifika. To be waking you up to pray in the morning. And then after that unaanza kumtumia funny text. Then after that unaanza kutumatuma you are actually the reason why I come to church. Wewe ndio sababu ya mimi kuja kanisani. Nikikuona tu ukiabudu hivi. When I just you raising your hands. Nasikianga Mungu amekuja. I feel the presence. You treat them with all purity. Uwashughulikie kwa heshima yote. These are relationships that Paul is defining. Basi haya ni mahusiano ambayo Paulo anaeleza. Let me quickly show you examples where that came out very clearly. Wacha nikuonyeshe mifano ambapo the first one is in Acts 7:2. Ya kwanza katika kitabu cha Matendo ya Mitume 7. Stephen is addressing the gathering that had actually gathered to stone him. Stephen anazungumzia wale ambao walikuwa wamekutana. He looks at them akawaangalia and realizes there are people who are age mates. Akaangalia akaona kuna watu walika lake. And there are people who are older than him. Na kuna wengine wazee kumuliko. So he says, brethren, anasema ndugu and fathers. Na kina baba. Because he realized, kwa sababu alielewa, even if I am a deacon, even if I'm the one doing miracles, hata kama ni mimi nafanya miujiza, it would be disrespectful, itakuwa kukosa heshima, to call everyone brother. Kuita kila mtu ndugu. There are still people to call brother, kuna watu wa kuita ndugu, and others to call fathers, na wengine kuita baba. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Unajua wengine wananiangalia wanashangaa sasa hii ni injili ya wapi? Si ungetuambia vile tutapokea, you know. They want the receipt. But I want you to realize the whole idea that Paul is telling Timothy and what you are seeing in this scripture lile wazo ambalo Paulo anamwambia Timotheo is that even when we come to Christ, ni ya kwamba hata tukija kwa Kristo, it does not negate the need for us to relate in the proper way. Haiondoi hali yetu kuhusiana kwa namna inayostahili. You don't go around calling everyone brother. Haufai kuzunguka ukiita kila mtu there are brothers, kuna ndugu, and there are fathers. Na kuna kina baba. There are sisters, kuna dada, and there are mothers. Na kuna kina mama. Tunaelewana? Are we together? Yes, si wewe ati unakutana na guka kwa sababu ya kanisani. Hey brother. Hey brother. Kuna kitu kama hiyo. You address him as what? Umzungumzie kama baba. There are, in fact, yangu inasema men
brethren and fathers, because he realized that some of them are not even brothers. He means they are not born again. Alikuta wengine These are just fellow men. Ni watu tu, ni wanaume. So he says men, brethren, ndugu, and the fathers. na kina baba. Because I recognize some are older than me, I can't call them my brother. Ni wazee kuniko, siwezi kuita ndugu. There are people I can call my brother. Kuna wale naweza kuita ndugu. That's why he used that. Ndio sababu alitumia. If you think it's coincidence, na ukifikiria Paul himself, Paulo mwenyewe, when he was giving his defense, alipokuwa in the book of Acts 22:1, Matendo ya Mitume, he uses exactly the same language. Anatumia lugha hiyo hiyo. Brethren and fathers, ndugu na kina baba, hear my defense before you now. Sikilizeni kujitetea kwangu mbele yenu sasa. Paul is an apostle. Paulo ni mtume. But he is speaking to these people. Na anawazungumzia watu hapa. And if you use a politically correct language, he wants to observe all protocol. Anataka kufuata itifaki zote. He calls his age mates brethren. Wale ambao ni walikaraki but there are people he's addressing as what? Lakini kuna watu ambao anaita nani? Fathers. Kina baba. Hii mambo ya kusema injili imesawasisha kila mambo, when we say that the gospel has equalized everything, ni uongo. It's a lie. That kind of behavior is alien to the first church. Kanisa la kwanza halikuwa na tabia kama hiyo. That's why I'm showing you these different portions of scripture. Ndio sababu nawaonyesha maandiko haya. They knew, walijua, that being a community, ya kwamba kuwa jamii that is growing, ambayo inakuwa, being people who have understood what Jesus was building, kuwa watu ambao walielewa kile Yesu alikuwa anajenga. they needed to build and safeguard certain relationships. Walihitaji kujenga na kudhibiti mahusiano fulani. That's why you don't see Paul telling Timothy, wewe usijali, kemea kila mtu. Hapana, anawaambia hata ukikemea, Paul is telling Timothy, even na wale unawakemea kwa hekima fulani, you need to use wisdom, because you recognize them as fathers, kwa sababu unawatambua kama kina baba, in terms of the age, kulingana na umri wao. Now let me now show you one of those relationships which I want to dwell much on. Wacha nikuonyeshe uhusiano wa kwanza ambao nataka kuzingatia sana kwa leo. There was also the question, or rather the issue of now them as the spiritual leaders, kulikuwa na swala la wao kama viongozi wa kiroho, being fathers, kuwa mababa. Now what we call our spiritual father, kile ambacho tunaita baba wa kiroho. And that has also given room to a lot of error, a lot of misuse, and sometimes a lot of pain to many people in the church. Na hiyo pia imesababisha makosa na hata uchungu kwa watu wengi kanisani. When we talk about sonship now when it comes to now the church, tukinena kuhusiana na uwana, kuhusiana na kanisa, if it is not properly understood, kama haijaeleweka vizuri, it does not yield what it should yield, haitoi kile ambacho inafaa kutoa, and it leaves people wounded rather than build. Na inaacha watu wakiwa na uchungu badala ya kuwajenga. Of course, because like we said from the beginning, kwa sababu kama tulivyosema, majority have not even understood the true nature of the church. Wengine hawajaelewa kabisa sifa kweli ya kanisa. Their whole concept of sonship, kwa hivyo mawazo yao ya uwana, also seems to go off, inakuwa imekwenda nje, and it leaves people feeling like, na inaacha watu wakihisi, this is just a ploy, basi hii ni to use me, ya kunitumia, so that you tell me I am a son, I should do A, B, C, D. Ninafanya 1, 2, 3. Well, when you look at it from the Bible, ukiangalia kutoka kwa Biblia, fathers, the hearts of the father was to be turned to the son and vice versa. Mioyo ya watoto ilifaa iingie kwa baba zao na baba zao kwa watoto pia. So I want to show you a few things about now that biblical sonship, spiritual sonship. Ninataka kukuonyesha sasa katika Biblia basi uwana wa kiroho. It is part of those relationships that we are talking about. Ni sehemu ya mahusiano hayo ambayo tunazungumzia. But now in the context of now a spiritual leader, lakini katika msingi wa kiongozi wa kiroho. Look at 1 Corinthians 4:14. Wakorintho wa kwanza 4:14. Paul is writing to the church in Corinth and he tells them these things. Paulo anawaambia hivi. Because now from there we need to see how he addressed them and why
he considered himself a father. Manake tunataka kuona ni kwa nini I do not write these things to shame you, siwaandiki haya ili kuaibisha, but as my beloved children I warn you. bali kuonya kama watoto ni wapendao. So here Paul is calling the people in Corinth my children. Hapa Paulo anawaita Wakorintho watoto wangu. Now as the one who preached the gospel to them. Kama aliyewahubiria injili. Then he continues to say, alafu anaendelea kusema, for though you might have 10,000 instructors in Christ, kwa kuwa licha ya kuwa mnaweza kuwa na walimu 1,000 kwa Kristo, yet you do not have many fathers. hamna mababa wengi. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Kwa sababu nimewapateni nyinyi kwa Kristo kwa njia ya injili. Next, therefore I urge you, basi ninawasihi, imitate me. munifuate mimi. The next one, for this reason, kwa sababu hii, I have sent Timothy to you, nimemtuma Timotheo kwenu, who is my beloved and faithful son in the Lord, aliye mwanangu mpendwa mwaminifu, who will remind you of my ways in Christ, atakayewakumbusha njia zangu zilizo as katika I teach Kristo, everywhere in every kama church. vile nifundishavyo kila mahali katika kanisa. Now, let me show you how that relationship used to work. Because if you can understand that in its context, then you will understand how it should work in our modern day setting. Ukielewa uhusiano huu ulifanya vipi kazi siku hiyo, utaielewa katika hali ya sasa. Because in this portion of scripture, Paul is calling the people in Corinth my children. Kwa sababu Paulo anawaita watoto wangu. Then he is calling Timothy my son. Alafu anaita Timotheo mwanangu. And then he is telling them to imitate him. Alafu anawaambia niigeni mimi. Because of the limitation in words, kwa sababu ya kukosa maneno, the English language does not have as many words as Greek. Lugha ya Kiingereza haina maneno mengi kama ya Kiyunani. And by the way, that is something common anytime you are translating a document. Kila wakati ukitafsiri matini fulani, from one language to another, lugha moja hadi nyingine, you are likely to encounter the same. Unaweza kupata changamoto hizo. Because some phrases in this language, kwa sababu hoja zingine katika you lugha hii, may not get exactly that phrase in the new language. hautapata kisawe chake katika lugha nyingine. That's why those who understand things like poetry, you realize even when you are for instance trying to translate a song, kama una tafsiri wimbo ama ushairi, you cannot translate word for word. hauwezi kutumia tafsiri ya moja kwa moja. Rather you'll want to capture what is the sentence saying. Unataka kuelewa maana ya sentensi ni then nini, you translate it. alafu Otherwise if you andika. just have you tried to read a user manual from China? Umei kusoma maandiko ya kutumia kifaa fulani kutoka China. You buy something Unanua kitu made in China, undiwa the China, requirement is for it to sell in Kenya. inahitaji The manual must be in English. manual itumie Kiingereza. They will just translate the words Watatumia neno moja kwa and moja, it begins to look like another language altogether. alafu inakuwa tu ni lugha ya kiajabu ajabu. I bought one Ninunua moja, and then the first statement is, alafu sentensi ya kwanza, it is very happy you have bought this device. inafurahia sana ya kwamba umenunua kifaa hiki. You are like, which is, it is happy. Who is, are we talking about me or are we talking about the manufacturer? Ama ni yule mzalishaji. But then you realize someone who knows some Chinese and some English was translating the words. Alafu akaweka maneno pale. But then you lose the flow. Unakosa maana. So even when Paul is writing these things, hata wakati Paulo anaandika in the mambo haya, original, katika hali yake ya asili, the words as they were used, maneno in yalivyotumiwa the translation, katika tafsiri, some of them begin to get lost. mengine yakaanza kupotea. Like that first statement when he says, I write to you my children, Kama anaposema nawaandikieni watoto wangu, you will realize utaelewa in some Bibles it is translated as son, imeandikwa katika Biblia zingine kama wana, in others children. wengine kama watoto. And the reason is, Na sababu ni, when you look at it now from the Greek, ukiangalia kutoka kwa lugha ya Kiyunani, the English has just one word, son. na Kiingereza tuna neno moja tu, mwana. But for the Greek, though they had several words. Lakini Kiyunani walikuwa na maneno kadhaa. But now English does not have those many words. Lakini ya Kiingereza haina maneno hayo. Because that word there, neno hilo hapo, will be teknon, itakuwa ni tekno, the first one.
ya kwanza. But as you now go further, looking at the meaning, the other words translated as son. Uangalie maneno mengine yameitwa mwana. For instance, when it says we have been given power to become sons, akisema tumepatiwa nguvu ya kuwa wana, the word will not be teknon. Neno halitakuwa teknon. It will be huios. Itakuwa huios. Which means now son, a mature son. Ambayo inamaanisha mwana aliyekomaa. But when you look at that statement by Paul, ukiangalia maelezo haya ya Paulo, you realize he's telling them, utaelewa anawaambia, I beseech you, imitate me. Then he begins to tell them, I will send someone. Ninawasihi muniige, na akasema nitatuma mtu. This is how you become a son. Hivi ndivyo unakuwa mwana. Number one, ya kwanza, it is by following someone, by imitating someone. Ni kwa kumuiga ama kumfuata mtu. Of course, even in the natural, hata katika hali ya kawaida, you know how that works. Unajua vile ambavyo inafanya kazi. First, the children will imitate you without really knowing exactly why you are doing whatever you are doing. Watoto watakuiga bila kujua kwa nini unafanya unavyofanya. I get amused every time Effie tries to do things that he has seen me do. Huwa nafurahia wakati naona Peter anafanya mambo ambayo ninapenda kufanya. Because kijana anachukua socks. Because the boy takes the socks. Namwambia far socks. And then I tell him where the socks. Anachukua anafanya hivi. So he takes and he does. Now what he doesn't realize is mimi nilikuwa nafanya hivi kwa sababu ilikuwa imejikunja. Because it was mimi nilikuwa nakunjua socks. Yake ni kadogo akawezi jikunja. So he is but he believes lakini in order to wear socks, ili uvae socks, kwanza unafanya hivi. Lazima ufanye hivi. Anyway, unacheka tu lakini unajua it is through that imitation. Ni kutumia kule even when he doesn't know why he is doing it. Hata wakati hajui kwa nini anafanya hivyo. That he is going finally to know why. Atajua hatimaye ni kwa nini. Paul is telling these people, Paulo anaambia watu hawa, imitate me. Niigeni. But now because I can't be where you are, lakini kwa kuwa siwezi kuwa mlipo, he introduces another aspect. Analeta hali nyingine. He says, for this reason, kwa sababu hii, the fact that you need to imitate ya me, kuwa mnafaa kuniiga, I have sent Timothy, nimetuma Timotheo to you. Kwenu. How can Paul tell you, imitate me, and then he is not there for you to see him? Lakini hayuko pale ili uweze kuona. He knows, anajua Timotheo has been with him amekuwa naye for such a long time, kwa muda mrefu, because he says he's a beloved and faithful son, kwa sababu ni mwana mpendwa, that if you imitate him, ya kwamba ukimuiga, he has already imitated me for long. Tayari ameniiga kwa muda mrefu. Now he is a son. Na sasa ni mwana. And I say this even for those who were in the first service. Kwa wale walikuwa katika service ya kwanza. This concept of raising sons, wazo hili la kuinua wana, was actually the Jewish culture. Ilikuwa ni tamaduni za Wayahudi. Even Jesus himself said this. Hata Yesu mwenyewe alisema hivi. In the book of John, katika kitabu cha Yohana, talking about his relationship with his father. Akinena kuhusu uhusiano wake na baba. He said in John 5:19, Yohana 5:19, then Jesus answered and said unto them, Yesu akawajibu akawaambia, most assuredly I say to you, hakika nawaambieni, the son can do nothing of himself, mwana hafanyi chochote kwa but what he sees the father do. Ila anachoona babake akifanya. For whatever he, that is the father, whatever he does, kwa kuwa chochote afanyacho the baba, son also does in like manner. Mwana pia hufanya kwa namna hiyo. When a Jewish boy was born, wakati mwana wa Kiyahudi mvulana the alizaliwa, father would circumcise him on the 8th day, baba angemtahiri siku ya and then he would be with the mother, alafu angekuwa na mama, and the servants of the house, na watumishi wa nyumbani. What now Paul in Galatians 4 says, even when he is the heir, he is under tutors. Anaposema Paulo ya kwamba hata kama ndiye mlinzi, they were responsible to show him a few things. Wanafaa kumfundisha vitu kadhaa. But when it came to what we call in our modern times the career, lakini ikifika sasa ni taaluma, that was reserved for the father. Hiyo ilikuwa ni ya mababa. At the age of 12-13, kwa miaka 12-13, there would be a huge party, kungekuwa na sherehe kubwa, where the father would take this small boy, ambapo baba angechukua huyu mtoto, and then before many people who are gathered now, na mbele ya watu wengi waliokusanyika, adopt him, amchukue as now a son, anamtangaze kuwa ni mwana. That would be done whether the son is the biological son, or whether this old mzee has no son and he wishes to adopt what now we call in our own understanding, whether he needed to adopt someone else. Awe ni
mwanake kibiolojia ama ule the process would still be the same. Bado whether you are born in that house ulizaliwa huko or you are from another parent, awe ni wa kupangwa. The father needed to bring you publicly Baba alifaa kukuleta mbele ya watu. And then call you my son. Alafu akutangaze kama not mwana my wake. baby, not Si my child. Wangu, si mtoto wangu. And the son would reply, na mwana angesema Abba. Abba. You remember that language from Paul? Kumbuka ile Paulo alisema. Because now he is acknowledging, kwa sababu sasa anatambua, I am no longer just the child. Mimi si mwana tu. I am now entitled, I am empowered to inherit. Mimi nina haki sasa ya kurithi. And he would say today, and that is exactly the language used concerning Jesus Christ. Na hiyo ndio ile imetumika God the Father brought him into the world. Baba akamleta duniani. They still had a relationship. Bado walikuwa na uhusiano. But Hebrews says, when he brings the firstborn into the world, alipomleta mwana wa kwanza duniani, he said, you are my son. Alisema, or rather, this is my son. Alisema, huyu ni mwanangu. Today I have begotten you. Leo nimekupata. Begotten. Nimekuzaa. Well, Kiswahili, that's a hiyo shida ya translation. Some words get lost. He said, today I have begotten you. Leo nimekupata. He was making a declaration, alikuwa anatangaza, that there has been a relationship, yes. ya kwamba kumekuwa na uhusiano. Now I want the people to realize, lakini nataka watu this relationship is taking on a different dimension. Uhusiano huu umechukua mkono mwingine. From that moment, kuanzia hapo, the son would now begin to work with the father. Mwana angeanza kufanya kazi na baba. In what now, whatever it is that the family, what now we call family business. Ile biashara ya familia. And he would be under that father, na angekuwa chini ya baba huyo, observing him, akimwangalia, working with him, akifanya kazi learning with him, akijifunza naye, until the age of 30. hadi miaka 30. At the age of 30, katika miaka hiyo, the father would now release his son, baba angemwachilia mwana, and tell him, son, na mwambie mwana, you have worked with me, umekuwa nami, I have now made you, mimi nimekufanya uwe so ulivyo. now you can go and start your own. You can now work alone. Unaweza kufanya kazi. So whatever business he used to do, biashara ile alikuwa he can now go and open his own branch if you anaweza like. enda kufungua yake mahali kwingine. And by the way, up to this day, na hadi leo, that is still the Jewish system of bringing up their sons. Huo ndio mtindo wa Wayahudi wa kukuza wanao. And that is what has been adopted by the Indians and the Asians. Na wale ambao ni Wahindi na Waasia wote If the father was in the supermarket business, kama ilikuwa biashara ya juu, you realize the sons will be in that. Na watoto wote wanafuata hivyo. They may not be in the same supermarket. Wanaweza kosa kuwa pale at a certain age, lakini katika they may decide, I want to go and open my own supermarket in Kericho. Nataka kwenda kufungua yangu but you'll still realize it is a family thing. Lakini unapata ni kitu cha and familia. if you look at this son, na ukiangalia watoto hawa, you will see exactly what you had seen in their father. Utaona kile uliona kwa baba yao. Because they spent time. They imitated him. Muda wa kumuiga. Of course, this is how it worked. Hivi ndivyo inafanya kazi. Which these are not things that are just limited to spiritual matters. Haya si mambo tu ya kiroho. First, the son would watch the father doing it. Watoto wangeangalia baba anafanya nini. Just watching. Kuangalia tu. Then, kisha he would, together with the father, pamoja na baba, he would begin to do what the father is doing. Angeanza kufanya kile baba anafanya. Under the watch of the father. Baba akimtazama. As he continues to learn, anapoendelea kujifundisha, he would now begin to do what the father is doing. Angeanza kufanya kile baba anafanya. Now without direct supervision. Bila baba yake kumwangalia. Then at the age of 30, katika miaka 30, he would now be released to go and do what the father was doing. Angeachiliwa aende afanye kile baba without the father being there. Bila baba kumwangalia. So first, and that is how it works. Na hivyo ndivyo even in any apprentice and any system where people are being trained. Katika mahali watu you watch your teacher doing it. Angalia mwalimu wako anafanya. Then you do it with your teacher. Naifanya na mwalimu wako. Then you do it as the teacher is watching you. Unafanya mwalimu akuangalia. And then you go and do it alone. Alafu unaenda unafanya peke yako. Ndio maana kuna kitu inaitwa teaching practice. That's why we have tuna ukurufunzi. First you came here. Ulikuja hapa. And you watched your lecturer do it. Ukaangalia wahadhiri wako wakifanya. Then he taught you. Akakufundisha. And then he tells you now do it as I watch. Akakwambia fanya nikikuangalia. And then later, baadaye, you are posted to a certain school. Unatumwa shule fulani. Who is watching you now? Nani anakuangalia huko? They are expecting now you are a mature son. Wanatarajia wewe ni mwana uliyekomaa. You began by imitating. Ulianza and you realize the first few trials
You need to write everything down. Lazima uandike lesson schemes. Na lesson hata schemes. Unaandika hii introduction I must take 5 minutes. Utangulizi ni dakika 5. But later you don't even need the schemes. Baadaye uhitaji maazimio haya. Now do I need notes? Ninahitaji very organized notes. Ninahitaji to preach. Maandishi ambayo yamepangwa ndio niende kuhubiri. Complete with the subheadings, introduction. Ya kwamba utangulizi hadi hapa. Main argument. Na matini conclusion. Yenyewe na hitimisho. Do I need that? Ninahitaji hilo? No. Hapana. But there's a time I needed that. Lakini kuna wakati nilihitaji. Because I had to learn. Kwa sababu nilihitaji kujifundisha. So that is how the Jewish, when they were when Paul and Jesus were talking about sonship, wakati Paulo na Yesu walinena kuhusu mwana, they understood. Walielewa hivyo. And that is how it worked. Na ilifanya kazi hivyo. And as you imitate, na unapoendelea kuiga, you begin to learn, unaanza kujifundisha. Not only now what the Father is doing. Sio tu kwa kile Baba anafanya. Let me show you another scripture. Wacha nionyeshe maandiko mengine. Go to the book of 1 Timothy. Enda katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 3:10. 3 mstari wa 10. Because now these are the things that define whether you are becoming a true son. Haya ndiyo mambo yataonyesha kama unakuwa mwana wa kweli. It says, inasema hivi. 2 Timothy, sorry, not first. 2 Timothy. Timotheo wa pili samani. But even this one is good. Na hata hii pia iko sawa. You see, even when deacons are appointed in church, hata wakati deacons wanachaguliwa kanisani, they should be, wanafaa kuwa, yeah. Don't just appoint kwanza. people and tell them today you are deacons, you are elders. Sio kuchukua anzeni kazi. Ni mzee. Even in church, there is hiyo kitu inaitwa kwa employment, first few months. Probation, there is still probation. Unaweka chini ya uangalizi kwanza. Means unaweza fanya tukuambie tumekuangalia, hautoshi boga, wewe huwezi kuwa deacon. And you cannot be a leader. Kaa chini. Sit down. Siku hiyo nyingine utafanyika. By the way, the time you be able but now take me to 2 Timothy. Wacha nipeleke sasa katika Timotheo. If we do church, if we do whatever God is saying, you realize mashida ingine tuko nayo haitakuwa. Ukifanya kile Mungu anasema hatutakuwa na matatizo. Paul writes to Timothy. Paulo anamwandikia Timotheo. Tells him, na anamwambia, but you have carefully followed. I want you to notice the things. Nataka uone yale mambo. Doctrine. Umefuata mafundisho yangu. Manner of life. Mwenendo wangu. Purpose. Makusudi yangu. Faith. Imani. Long suffering. Uvumilivu. Love. Upendo. Patience. Na subira. Persecutions. Tena adha za mateso. Which happened to me at Antioch, at Iconium, at Lystra, Iconium na what Lystra, persecutions I endured, and out of them all the Lord delivered me. Bwana akaniokoa na hayo yote. Now, I want you to see it is Paul who is commending Timothy and telling him, you have carefully followed. Anamwambia umefuata kimakinifu. Before we come to this, kabla tufike hapa, you realize in the first verse of that letter, verse 1 and 2, Paul calls Timothy my beloved son, because Timothy has grown to that point where now Paul can call him a son. In another place, Philippians 2:22. I'll take you back to Timothy because I need to show you the things he had to learn. But you know his proven character. He's talking about start with verse 21 so that we tuanze mstari wa 21. Okay, that will take us too far. Paul is talking about Timothy. And actually he's saying, I have no one like-minded. I wish I could send any of the guys with me. But although they are with me, I have no one like-minded. All the guys with me, they seek their own. But now Timothy is someone, now verse 22, you have known
hata nyinyi mnajua, he is Wajua, telling them, you sifa- know his proven character, sifa zake pamoja that nami, as a son with his father, ya kwamba kama mwana he na has baba served yake with me in the gospel. ametumika nami katika injili. Paul is talking about what Jesus quoted. Paulo anasema The son cannot do anything mwana hawezi apart fanya from chochote what he sees the father do. ila anachoona na baba yake. Paul is saying, Paulo anasema Timothy is someone I can trust Timotheo ni mtu naweza because amini, as a son kwa with his sababu kama father. mwana na baba When he yake said that, the people receiving the letter understood. We Watu know when walielewa. a son is with his father, wakati mwana ako na babake he has served with him. ametumika To naye that point, if he is being sent to us, hadi kama anatumwa then kwetu, he has proved basi inamaanisha that he has, amehakikisha matured. ya kwamba amekomaa. So, how did Timothy come to this place? Paulo Timotheo alifika hapa namna Now gani? go back to the letter of Timothy. Sasa urudi tena kwa barua ya Because now Timotheo. this is what made Timothy Kwa sababu hiki ndicho kilifanya a son Timotheo that can be sent in the absence of Paul. mwana ambaye angetumwa bila babake, And Paul can tell people, na Paulo anaweza kuambia imitate watu me. basi But because I am mniige. not there for you to see me and imitate me, na kwa kuwa siko hapo ili let me mniige, send a copy of myself. wacha basi nitume mtu ambaye ni rudufu yangu. A true copy. Rudufu yangu. Remember how many institutions will tell you, don't just bring a copy. Unajua katika taasisi nyingi utaambiwa Bring kwamba a usilete tu what? nakala, Certified copy. Not the original. It's still a copy, but it's a certified copy. leta nakala ambayo When he's saying, imerudishwa na kukubaliwa. imitate me, then he tells them, for this reason, Kwa for the sababu reason hii, that you need to imitate me, kwa sababu ya but I kuniiga, am not available. lakini siko. The original is not available. Ile ya kwanza haiko. I will send a certified copy. Nitatuma nakala That iliyodhibitishwa. copy is Timothy. Na hiyo As a nakala ni father Timotheo. and as a son with his father, Kama mwana na he babake has served with me. ametumika nami, And I can send him. I know whatever you see in him is what you would have seen na in me. ninaweza kumtuma manake kile How mwana did kwake Paul ndicho come nipo. to that? Paulo alifika hapo vipi? He had observed Timothy, Alikuwa amemtazama and these are the Timotheo. things that Timothy had carefully followed. Na haya ndiyo mambo ambayo Timotheo alikuwa amefanya. Number one, Ya kwanza, doctrine. kwanza mafundisho. Because even Jesus said this. Hata Yesu And I want alisema. you to realize everything that Paul is saying, Na nataka uone kila you'll ambacho find Paulo Jesus anasema. saying exactly the same. Yesu alisema hivyo hivyo. He told the people, Aliambia watu, my doctrine is not my own. mafundisho yangu sio yangu It binafsi. is what the Father Ni kile Baba has told me to teach. ameniambia Now, nifundishe. when Paul is saying Paulo Timothy anaposema, is a beloved son, Timotheo ni mwana it is mpendwa. because he has carefully Ni followed kwa sababu the amefuata doctrine. mafundisho. Doctrine Mafundisho is what now defines the things we do. ndio kile ambacho I think we kinaonyesha talked mambo about tunayofanya. doctrine sometimes back. Tulinena kuhusu mafundisho hapo awali. That's why, Ndio and sababu part of the problem you are seeing in the church today, mojawapo ya shida iliyoko kanisani leo, we have people running all over teaching weird things, tuna watu wanakimbia wakifuta vitu vya and kiajabu you begin ajabu. to ask them Na unaanza where kuuliza, they learned it. mlijifunza wapi? You realize he didn't learn from anyone. Unashangaa hawakujifunza kwa mtu I yote. mean, and people have guts. Na watu wako na ujasiri. Ukianza kusikiliza sarakazi zile watu wanafunza. If you stand hearing what people are teaching. Ni jana tulikuwa tunaambiwa mwingine, Somebody was telling us yesterday alikuwa na conference kubwa kuteach watu that he had a big conference to teach ya people kwamba ati Adam alikuwa na mke mwingine. that Adam was a polygamist. Not even that. Hata sio hiyo. That when God created, you remember Genesis 1? Unakumbuka Mwanzo moja? So God Sasa, created them, Mungu akawaumba male and female. mume na mke. He created them Akawaumba in the image of God. katika mfano wa Mungu. So this character is preaching Sasa huyu jamaa anafundisha that when God created the first Adam, wakati Mungu rather aliumba Adamu and the first wife, I Na don't mke wa- even remember her name. He even has a name for her. hata ako na jina, She was created in the image of God aliumbwa kwa mfano wa Mungu together with Adam. pamoja na Adamu. But then Lakini baadaye she was filled with arrogance and pride. akawa mwenye kiburi sana. So God did away with her. Mungu So akawachana chapter naye. 2, when now you begin to get the details that Mlango wa Adam was pili, created ya first, kwamba Adamu aliumbwa kwanza according to the doctrine of that man, kulingana na God mafundisho yake. decided, Afu if Mungu I akaamua, create them in the same image with me, nikiwaumba kama hiyo wanafanana maisha mimi wote, haikaliki.
So will not let's be able to live. create the woman in a different image. Wacha tuumbe mama kwa So that's why now she was picked from the rib. akachomolewa kwa mbavu. Now you begin to ask, seriously? Unaanza kujiuliza. Of course, you realize this is someone who has a problem with women, period. Huyu ni mtu ambaye anachukia kina mama. Because there is no other Kwa explanation. sababu hakuna Because at maelezo the end mengine. of the whole thing he's saying now, Kwa sababu hatimaye anasema hiyo ndio sasa Mungu aliona wakiumbwa na image ya Mungu, mwanamke atakuwa ameinuliwa sana. So ni lazima akuje na ingine ambayo inasema mwanamke ako chini ili akubali vile huyu jamaa anasema, of course. so that he can agree with what he is teaching. But now Paul is saying, Lakini Paulo anasema, Timothy is a true son Timotheo ni because mwana. he has carefully Kwa sababu followed my doctrine. amefuata kikamilifu mafundisho yangu. Doctrine is what informs our faith. Ndio kile ambacho kinaongoza imani yetu. It is what makes us believe the things we believe and do the things we do. Ndio hufanya tuamini tunayoamini na tufanye tunayofanya. That's why when you are saying I am a son of so and so, Ndio sababu unaposema mimi ni you mwana need wa to fulani ask fulani, yourself unafaa kujiuliza whether you know unajua and you have followed na the umefuata doctrine that mafundisho they yake. hold and teach. yale ambayo wanaamini na wanafundisha. Because many people Kwa sababu watu will wengi begin to tell you, wataanza kuambia, my father is, and I don't know why Kenyans want to be fathered from Nigeria. na sijui kwa nini Wakenya Every wanapenda Kenyan has a mababa father in Nigeria. Kila Mkenya ana baba People Nigeria. they don't know, people they have never met, Hamjai kutana? they don't even know their doctrine. Hata hamjui imani You know, yao. doctrine is more than the few sermons you will hear. Unajua mafundisho ni zaidi ya kile ambacho From this utasikia. one sermon you are hearing now, Kutoka haya mnayosikia. how would you know Utajuaje my doctrine about the Holy Spirit, mafundisho yangu kuhusu Roho Mtakatifu? about even polygamy? Kuhusiana na How would you know that? utajuaje mambo ya You wouldn't ndoa? know that. Utajua namna gani? Because this is just one topic. Kwa sababu hii ni moja So tu. whatever this person is teaching, Kwa hivyo chochote whatever anapofundisha, they believe and they are teaching, wanachoamini na kufundisha, that is what forms their life. hiyo ndio That's why basi later he inaonyesha tells maisha yao. Timothy, Baadaye anaambia Timotheo, watch your life basi angalia or maisha watch your yako, doctrine basi zingatia mafundisho yako and your life. na maisha For yako. in so doing, Kwa sababu kwa kufanya you'll hivyo save yourself utajiokoa wewe and the people who na are listening to wengine you. wanaokusikiliza. You become a son Unakuwa mwana by understanding and following the doctrine that whoever you are calling father is teaching. kwa kuelewa na kufuata mafundisho ya yule unaita babako. And the second thing, Na ya pili, he has several things here. Ana mambo The kadhaa second hapa. thing that Timothy followed ambayo Timotheo in alifuata order to become now a true son ili awe mwana wa kweli, is the manner of life. mwenendo wa Paulo. Now, you may now maybe use the word character Pengine to cover all this. tunaweza Manner kusema of life, sifa yake ama purpose, mtindo wake wa faith, maisha, long suffering, maani kule so kuvumilia, that we make it short. ili tuifanye iwe fupi. Character here is not just the things the person is saying. Tabia sio kile tu mtu anasema. By the way, do you remember Jesus telling the disciples? Unajua His Yesu disciples, aliwaambia wale walimu the Pharisees wanafunzi wake, sit on the seat of Moses. Mafarisayo hukalia kiti cha Musa. So whatever they teach you, Kwa hivyo kile wanakufundisha, observe, wewe fuata, but lakini do not follow usifuate their way of life, jinsi wanavyoishi, their character. tabia zao. Their doctrine was okay. Basi mafundisho They yao were ni sawa. teaching the law of Moses. Walikuwa nafunza sheria ya And Musa. Jesus agreed with them. Na Yesu akakubaliana You nao. are teaching the law, Unafundisha the sheria. doctrine. But then your character Lakini tabia zako is telling his disciples, anawaambia listen to them, wasikilize, but do not follow them. lakini usiwafuate. But Paul is telling Timothy, Lakini Paulo anaambia you have Timotheo, followed my doctrine, umefuata my mafundisho yangu manner of life. na mtindo This wangu wa speaks maisha. about character. Na hii inanena kuhusu tabia. The reason why sonship becomes a major issue Sababu wana unakuwa ni swala is gumu. because apart from the preaching, Ni kwa sababu kutokana na mafundisho. of course, you know, in the natural, Unajua katika hali ya the kawaida, son carries the DNA of the father. mwana anabeba msimbojeni wa baba.
So whatever is now in the Son Kwa hivyo kile kilicho katika mwana is in the Father. kiko katika Baba. Although their height may be different, Ila urefu wao unaweza kuwa even the tofauti. color of their skin may be different, Au hata ngozi but yao the tofauti. DNA Lakini msimbo will jeni be similar. itakuwa ni sawa. And that's why even when now you bring it in the spiritual, Hata ukileta katika kiroho, Paul is not just talking about the doctrine. Paulo aneni tu He kuhusiana is na bringing the mafundisho. issue of the manner of life. Ananena pia kuhusiana na tabia za kimaisha. How does this person behave? Huyu mtu ana tabia gani? Before I say this is my father. Kabla niseme huyu ni Their baba yangu. character. Basi What tabia is their zao. manner of life? Tabia zao za Because maisha some ziko namna are gani? teaching this, which is doctrine, Wengine wanafundisha hii but ambao then ni when you mafundisho. follow their manner of life, Lakini ukifuata tabia zao it is something completely different. inakuwa ni kitu tofauti. They live carelessly. Wanaishi bila They are umakinifu. people who cannot be Ni trusted. watu wasioaminika. They are people who are, their whole life is like a lie. Maisha yao yote ni kama uongo. Now that is why Paul is telling Timothy, Ndio sababu you Paulo have anamwambia followed Timotheo, my doctrine, my umefuata manner of life. mafundisho yangu na namna yangu ya kuishi. When you decide I want to be fathered, Ukiamua ninataka these are the kuwa, things you begin to follow. unaanza kufuata mambo And haya. that's why sometimes when someone begins to tell me my father is so and so, Ndio sababu mtu especially akiniambia when baba you yangu know the person, fulani hata you kwanza can ukimjua. tell them point blank, that is utawaambia, not your father, Huyo si babako. because you don't look like Kwa him. sababu wewe ukai kama I yeye. know their manner of life. Ninajua namna yao ya kuishi. By the way, when Paul was sending Timothy Paulo alipokuwa to anatuma Philippi, Timotheo the kule, people received Timothy watu walipokea Timotheo because they knew Paul, kwa sababu walijua Paulo. and he has assured them, Na amewaambia, this is huyu my son. ni mwanangu. Now, part of the problem of the church today Shida moja ya kanisa leo is the fact that there are many people ni kwamba kuna watu wengi running around calling people father, wanakimbia wakiita kila mtu baba, but you can't send them. lakini hauwezi kuwatuma. Yes. Ndio. Niwe nimealikwa hapa, nimealikwa pale, and I can't be in both places. Been sent here and Waniambie there. kama ukuji, If you don't come, tutumie mtu. You know send what us- they are telling send us you a person. is send us a copy of yourself. Nitumie mtu ambaye ako kama wewe. Utaelewa kwa nini Paul aliscan hiyo kundi yote akasema You I understand why have he no scanned. one like-minded. Akasema sina mtu mwingine And yet ambaye alikuwa na kama watu mimi. wengi sana. And he had so many Anasema people. only Timothy Ni ndio anaweza Timotheo tu. peke yake. At least huyo That he will one, not disappoint me. ninajua kwamba hata nishusha. Yeah, because utatuma mtu You- wale wakupigie simu. you will Uko send a sure person? huyo ndio ulituma? Are you sure this is the person you sent? Kwa nini? Why? Hai, zile sarakasi atilifanya. What he Hatujawahi did, ona ukifanya we hizo. have You never see now seen what you they do are that. telling you. Wanakuambia That person has not followed your doctrine. huyo mtu hajafuata They have mafundisho not yako. followed your manner of life. Hawajafuata namna yako ya kuishi. That's why unapoona hii kundi ya watu That is why when you see these people, misbehaving, forget about even what they are saying. hata wacha kile They wanasema, land somewhere, wanafika mahali they trouble the host. wanasumbua wenyeji. We hosted one person from Tanzania. Tulikaa na mtu mmoja kutoka Tanzania. Na ilikuwa story kama hii tu. And it We was had just called, like we this. had invited someone, Tulikuwa tumekaribisha and mtu they told us they are not available. na wakatuambia hawatapatikana. So they sent someone from Tanzania Kwa hivyo wakatuma mtu kutoka Tanzania to come and preach on their behalf. aje ahubiri kwa niaba yao. Mahali aliwekwa, Where he was, by the third day, siku ya tatu, mama wa huyo nyumba akatuambia, tafadhali chukueni huyo mtu, they said please go away with this man. hawezi kaa kwa hii nyumba He yako. cannot continue living here. Kwa sasa ukianza kusikiliza, When you begin to ask, you know, the church does not exist in a vacuum. kanisa haliwi mahali patupu tu. The way, at least here in Kenya, Hapa Kenya the way we live is this. jinsi tunaishi ni hivi. If I host you in my house, Mimi nikiukaribisha kwangu, you don't expect, it's my house, ni yes. nyumba yangu ndio. I've shown you that is your bedroom. Kuonyesha utalala huko. You don't expect me to make your bed for you, right? Hautarajii ni kuja At least not in nikutandikie. Kenya. Hapa Kenya hatufanyi hivyo. And to make matters worse, Na hata if kuharibu you have zaidi, come with your wife, kama umekuja na you mkeo, know now to the Kenyan, that is your bedroom. wa Kenya hiyo ni bedroom Na yako. hakuna mtu ataingia. And nobody will get in. Sasa huyu man of God Mtumishi amekuja na mke wake, has come with the wife. asubuhi anaamuka, In the morning anakuja kunywa chai, comes take tea anauliza mwenye nyumba, and he asks the host, hujanitandikia? you have not made my bed? Unajua mawazo ya Mkenya ati sasa niende kuingia bedroom ya mama mwingine. You know to to a bedroom sasa another. si tayari uko na mke wako, hiyo You ni already have bedroom your yako. wife.
Huyo mama akasema toeni huyo mtu hapa, na hata hiyo mikutano yenu usikuji. I will not even Kwanza alianza siku ya kwanza akasema sikuji mkutano. I will not come in your meeting. The host anatuhostia mhubiri akasema sikuji mikutano. I will not come. Sasa by the second day unaanza kwa nini hutaki kuja mikutano? Sasa ndio tukajua. Akasema kama huyo ndiye anahubiri, If that is the person hiyo who is mkutano preaching, siwezi kanyanga. siwezi kuja kwa mkutano. Of course huo. we didn't talk to him. We Hatukumuuliza. talked to the one who had sent him. Tulipigia yule ambaye alikuwa amemtuma. Kwa sababu wewe ulitutumia mtu wa aina gani? You sent us a person of Your what? manner of what? Namna yako ya maisha. Your manner of life. Namna yako ya maisha. So, when Paul was telling the Corinthians, imitate me, Wakati Paulo alikuwa anaambiwa there are things he's telling them. Anawaambia My hivi. doctrine, my manner of life. Namna yangu ya kuishi na mafundisho. By the way, so that you understand why these things are important. Ili uelewe kwa nini haya ni muhimu. The reason why the church is a bit weak Sababu now, kanisa all over the world, not just in lina udhaifu duniani kote. I mean, the reason why when a leader dies, Sababu ya kuwa kiongozi rarely will akiaga, that church maintain the same power, kanisa hilo the linakosa same ile nguvu influence, na the ile same athari, impact, na kule kuweza kuwa is na because matokeo. most of the time, Ni kwa sababu wakati mwingi the doctrine he was preaching, mafundisho aliyokuwa the kind of life he was na leading, maisha aliyokuwa anaishi, many of the people he was leading watu wengi aliyokuwa anaongoza cannot measure up to that. hawangefika So kiwango when hicho. that person goes, Kwa hivyo akienda you try to take someone to place them where he was. kumweka mahali alikuwa. After a few months unaona kila mtu ameanza Baada ya kwenda. miezi kadhaa, Akisema everybody wakati goes. pasi alikufa, When the pastor passed on, hiyo church iliharibika. then If everything went. remember we are still on No. the nature of the true church. Bado tuko katika ile kanisa ya If kweli. we were doing what Paul is saying here, Kama tungekuwa tunafanya kile Paulo people anafanya should hapa, not notice watu hata hawatajua a difference. tofauti. Am I talking strange things? Je, nanena mambo ambayo Jesus spent 3.5 years with his men. Yesu alikaa miaka 3.5 na They watu wake. observed his doctrine, Walikuwa anaangalia his mafundisho manner of yake, life. namna yake ya Then kuishi, he went. alafu akaenda. Did the people realize? Watu walielewa? No. Hapana. Peter and the rest Petro na went wengine everywhere doing exactly what Jesus had been walienda doing, wakifanya kile Yesu alikuwa teaching the anafanya. same things he has been teaching. Wakifundisha kile ambacho In alikuwa fact hata anafundisha. walipita mpaka Yesu alikuwa anaponya watu anawekelea mikono. Peter alikuwa anapita shadow Petro yake was na just kuponya. passing and the shadow was healing people. I mean, you realize this is hata watu walianza kutambua these guys are just like Christ. Hawa watu ni kama Kristo. Mpaka wakaitwa nini? They were even called Kristo. Christians. So picture it this way. Iangalie namna hii. Sio ni mshirika wa GOC? You are a member of GOC, Egerton. Egerton. When Pasia yuko wako Philippines. When pastor is in Philippines, Na wewe ndio umetumwa uende ukamwakilishe pale Kilimo, And you are ukahubiri hapo. go to Kilimo and preach. See you. Will those people listen na waende nyumbani wakichanganyikiwa wakisema, by the way, mimi niliacha Mutua akiwa tofauti. I left Mutua a different person. I mean mwili. The Lakini body. Mutua yule ametuhubiria leo But the one who has preached to us, anakaa mrefu kidogo. he is taller. Lakini amehubiri tu kama yule. But he has preached like that. Character yake ni kama ile. Even the character is like his. Tuko hapo ama bado? Are we there or we are yet? Because that is what Paul is talking Kwa about. sababu hicho ndicho Paulo He has anasema. carefully followed my doctrine. Amefuata mafundisho yangu. Sasa tuko na watu wengi wanasema huyu ndiye baba yetu. We have so many people saying In this. fact, even the world now has begun to mock. Wanasema these daddy and the mommy churches. But the people in that church don't look anything like the daddy and the mommy. Hawafanani na wazazi wa kanisa hilo. Not in their doctrine. Sio katika mafundisho. Utakuta hata pastor anahubiri hii. Even pastor is preaching this. Hao watu mimi hiyo mambo hiyo ni And they yake will peke say yake. that one is for pastor. Niambia ati tuishi utakatifu. Oh, we live. Hiyo ni ya watu wa zamani. That one is for old dated people. Sisi ni kizazi kingine. We are a new generation. So what doctrine are you following? Unafuata mafundisho ya nani? Manner of life. Namna ya kuishi. Hizo sarakazi unafanya. Where did you learn them? The things you do, where did you get them? I was telling the people in the first service. Nilikuwa naambia watu katika service ya kwanza. Some of the things I'm unable to do up to this day. Vitu ambavyo sijaifanya. Sasa in manner of life. Sasa hii namna ya na kuishi. wengine wanafanya bila kuhukumika. And others do it openly. It has something to do with the people who brought me up. Inahusiana na watu walionikuza. I have gone to missions with Apostle David. Nimeenda kwa misheni na Apostle David. I have the people who have a great input in my life. Watu ambao wameniadhiri sana maisha. I mean, up to this day, hata leo, hata nikienda wiki ngapi,
Even if I go for how many weeks, I will carry enough clothes. nitabeba nguo za kutosha, Because I was never shown kwa sababu si kuonyeshwa hiyo matabia ya kuenda kupeana nguo nioshewe. To go and tell people to wash my clothes. Ninabeba nguo zangu safi I carry my na nitarudisha kwangu ziende zikaoshewe kwangu. and I will take them home. But even me nimehost mtu, But I've ever hosted a person, a pastor, a mchungaji, very senior person. mchungaji mkubwa sana, Wamama wakaenda wakaambia mama, tafadhali ongelesheni huyo mtu. and they said please talk to that person. Hata si shati anatupea Not even tumuoshe, shirt. anapeana beyond there. He is giving us everything to wash for him. Because wewe ni mtu mzima, you don't need to. Unaelewa na tunamaanisha. Paka unauliza sasa huyu alilelewa na You nani? even wonder who is the father of this person. Wacha hizo anapeana. Mimi shati siwezi peana. Even a shirt I can't. If I give a need person to wash, for. I will wash it myself. Kama nitahitaji kuosha nitajioshea. Ama nijipelekee dobi. Or I take it to Dobby. Because there is a manner of life Kwa sababu kuna namna ya kuishi that I observed, ambayo that I nimefuata. carefully follow. Ambayo nimefuata. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wakati unaona wahubiri hawana tabia, When you see preachers waimbaji hawana tabia, who are mannerless, it is a question of what manner of life swala ni je, maisha have yao they observed. wamefuata namna gani? followed. Na wamefuata namna gani? Ndio, kwa sababu mtu ameitwa mahali, Because you are called somewhere. unaenda kwa maduka ya wapendwa wa hiyo nini, You go to the businesses of Hiyo the members church. of that church, ukichukua vitu drinking all the sodas in the shop, wanatarajia utalipa, and they expect you're ulipi, going to pay, you don't pay. then unakuja kusimama hapa kushuhudia And God then- is so good. Mungu ni mzuri sana, amenipea vitu. Ulipewa na nani? Sasa unaacha washirika wakisema sasa pasi alituitia mtu akatupora. And the pastor will wonder, you called a con man for us. Nakwambia hii mambo kwa sababu siwe ndiye mhubiri, tutakutuma kesho na I'm pale telling you Turkana. this because we will be sending you tomorrow. Tusikie umechukua airtime ya mtu. Let Uone us hear vile- that you took a vile person's airtime. tutakuchomoa. Because that is not the manner of life Kwa sababu hiyo sio namna you ya have kuishi seen. ambayo By tumewafundisha. the way, anytime the church moves away from the true teaching, Kila wakati kanisa likiacha you mafunzo ya begin to kweli, create a generation unaanza kuwa na kizazi that will make the world repel the church. ambacho kitafanya Because the dunia manner of ikitia kanisa. life that Kwa sababu will be namna produced ya maisha Will become an hindrance to the gospel. itakuwa inazuia People injili. who don't keep their word. Watu ambao People hawaweki who maneno borrow yao. and don't repay. Watu ambao wanaomba na hawarudishi. People who use harsh language. Watu wanaotumia lugha mbaya. People who are mannerless. Watu ambao hawana tabia. Even when their doctrine is right. Hata wakati wanafundisha But their vizuri, life is a contradiction. lakini maisha yao ni kinyume. People who are going everywhere doing crazy things. Watu wanakwenda kila mahali wakifanya Paul is vitu vya saying ajabu you have ajabu. carefully followed Paulo my anasema doctrine, umefuata my kikamilifu manner of life, mafundisho and na that's maisha why yangu. he can tell other people, Ndio sababu anaweza this kuambia watu is wengine, my beloved huyu son, ni mwana wangu faithful. mpendwa, I mwaminifu. can send him to Ninaweza you. kumtuma kwenu. Imitate him. Basi You mwigeni, will be imitating utakuwa mnaniiga because he is a true son. kwa sababu ni mwana wa kweli. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. And that's why fatherhood cannot, sababu- this issue of sonship cannot be done online. Swala hili la Hakuna wana ya haliwezi kuwa kushinda ni la ukisema baba kimtandao. yako ako sijui Amerika, baba yako Baba yako wako Indonesia, ako Nigeria, Guinea, Nigeria. mtu ambaye you have not seen their Mtu manner of ambaye life. You have never watched it. Hujawahi Ni tu ona video namna ya kuishi. mbili tu umeona kwa YouTube. You only find them in the You YouTube. cannot learn a manner of life from YouTube. Hawezi kujifundisha You hili need to katika be with that YouTube. person. Unahitaji kuwa na huyo mtu. Not every day Si maybe, kila siku, but once in a while you need to be with that person lakini kwa namna to moja ama see nyingine. how they behave. Uone Not jinsi just on ambavyo the wana- pulpit. Sio tu katika Because mimbari. there are people who are very good on the Kwa pulpit. sababu kuna watu wazuri sana wa Lakini kiubi. wakichomoka hapo ni Watu saitani wanajiita, kabisa. ni Nikutana na yeye pale. Ni jacheng oleke munya. The manner of life. Namna ya kuishi. But those are the things you carefully observe. Hayo ni mambo ambayo unafuata. If you look at the others, Ukiangalia purpose, mengine. faith, long suffering. Imani, I subira. mean, you are now talking uvumilivu. about the whole person. Unanena kuhusu mtu mzima. Because long suffering is not contained in a sermon. Kwa sababu kule kuvumilia hakuonekani katika kuhubiri. You know, my friend Bishop Kitonga says long suffering, Kule it kuvumilia means exactly that. inamaanisha tu hivyo, ni ya muda. It is the ability to suffer long. Namna ya kuumia kwa muda mrefu bila kunungunika. Yeah.
When we say someone is long suffering, Kisema mtu amevumilia, it means they can suffer inamaanisha wanaweza for long. kwa muda mrefu sana. But many of us hawezi hata vumilia dakika Lakini wengine kanyaga kidole. hata chakula ichelewe dakika 2. Even food, when you miss food for 2 minutes, Watachoma dormitory. Si unaona vile watoto wetu wanachoma dormitory high school they burn the school. because ati githeri imechelewa dakika 5 peke yake. Just 5 minutes. They need long suffering. Wanahitaji hii ya kuvumilia kwa kuumia. I mean, of course, some of the things in ministry anyway. Vitu vingine katika huduma, You have your own way of doing things. uko na njia yako ya kufanya mambo, But then you have gone to a place. lakini umeenda mahali fulani. Unakuta walisema tutakuchukua saa hii, hawakuchukui saa hiyo. They tell you, That's when you take begin to know this what time. long suffering is. Wakati huo ndio utajua kule kuvumilia kwa muda mrefu. Ama unakuta si ati kulikuwa mkutano, Or there was not even a meeting. lakini sapa sapa mnakula saa 7 usiku. But Na supper muku you wa eat revival at meeting, midnight and mlikuwa tu hapo mmekaa. you are just seated down. Naambiwa ngojea tu chakula inakuja. Just wait. the Now food that's is when you come. learn long suffering. Hapo ndipo unajifundisha kuvumilia kwa muda mrefu. Na utahubiri tu. And you roho still safi. preach. You still preach. So, where do you learn those things? Ulijifundisha vitu hivyo wapi? Paul is saying Paulo you anasema, carefully followed. Ulifuata kimakinifu. Later he tells him Baadaye the things anamwambia, you have both seen vitu and ambavyo heard umeona in na me, ukasikia kwangu, commit to other faithful men patia watu wengine who will waaminifu commit to others. ambao watafundisha wengine. Sasa hiyo ni multiplication. You Sasa, have seen this, ule ni you have kurudisha. heard it, Umeona? now father someone else. Basi wewe kuwa baba ya Ili mtu hili mwingine. jambo liendelee. So that these things So may if continue. we are going to be true sons, Kama tutakuwa wana wa we kweli, must observe carefully lazima tufuate doctrine, kikamilifu manner of life, mafundisho na namna ya kuishi. and all these other things. I'm Na just vitu hivi using vingine. the word character because Ninatumia tabia. hii mambo yote you can simplify it by saying the character of this Unaweza person. kusema tabia ya huyu mtu. So before you begin to say this is my father, Kabla useme huyu ni baba yangu, ask yourself whether you have observed their doctrine, their jiulize manner kama of life, umefuata namna wanavyoishi, Their na faith, mafundisho their yao everything. na imani yao, because that is now what makes you a true son. kwa sababu hiyo ndio inakufanya uwe mwana wa kweli. Let me read for you another scripture. Wacha niwasomee andiko lingine. Acts 16 verse 1. Matendo ya Mitume 16, I'm still pursuing the issue of Paul and Timothy. tunafuata swala la Paulo na Timotheo. Then he came to Derbe, Basi And akafika Lystra. Derbe na Lystra. and behold, a certain disciple was there, Palikuwa na mwanafunzi mmoja named Timothy, jina lake Timotheo, the son of a certain Jewish woman mwanamke Myahudi who believed, aliamini. but his father was Greek. Babake alikuwa Myunani. He was well spoken of by the brethren who were at Lystra. Alishuhudiwa vyema na ndugu waliokaa Lystra And na Iconium. na Ikonia. Paul wanted to have him go on with him. Paulo akamtaka Now, huyo this is how amfuate Paul naye. and Timothy met. Hivi ndivyo Paulo na Timotheo walikutana. He found a disciple. Alikutana na mwanafunzi. Many people were talking well about him. Watu wengi walikuwa wananena vyema But kumhusu. then, Lakini his mother was a Jew who believed. mama yake alikuwa His Myahudi. father was a aliamini. Greek. Baba yake alikuwa Myunani. That made Timothy a half-caste, Na Jew hivyo- and a Greek. Na hivyo akawa ni mwana wa Paul makabila wants to mawili. take him. Paulo anataka But then he kumchukua. says, Lakini anasema he took him and circumcised him akamchukua because na of the akamtahiri. Jews who were in that region. Kwa sababu ya Wayahudi For waliokuwa they pale. all knew Kwa sababu wote that his father was Greek. walijua babake alikuwa Myunani. Now, this boy, Huyu his father kijana, is Greek. babake ni Myunani. So he is not in that culture of the Jewish culture of circumcision. Kwa hivyo yeye hakufuata mila hiyo. Paul ya wanted ya people to kutahiri. accompany him, Paulo alitaka waende naye. both when he is going to the Gentiles Anapokwenda kwa watu wa mataifa and to the Jews. na hata kwa He Wayahudi. already had Titus, Alikuwa tayari ana Tito who was a Greek ambaye alikuwa and who was Myunani not circumcised. na hakuwa But ametahiriwa. now he needed one to accompany him when he is going to the Jews. Alihitaji mmoja He kwenda naye takes akienda kwa Timothy watu. Anaambia and Timotheo has to circumcise him na so that now he can be accepted. ili akubalike. Now, this speaks about discipline. Na hii inanena kuhusiana na nidhamu. Any father, or Kila- rather any true son,
Mwana yoyote wa kweli must be willing to accept discipline, to be disciplined. Lazima akubali kupatiwa nidhamu. Because you realize for you to be circumcised first you have to be naked. Kwa sababu unakumbuka you are exposing yourself. Wewe unakuwa uchi kabisa. This is someone who you are giving the power, huyu ni mtu unapatia, the permission unapatia to cut off certain things from your life. Kuondoa vitu fulani katika maisha yako. And this is where the real problem is hapa now. Ndipo shida huanzia. In many places, mahali kwingi, even when people have a genuine calling, hata wakati watu wana mwito wa kweli, and the leader, the father of that house, na kiongozi baba wa kanisa sees hiyo, there is something wrong, anaona kuna kitu when ambacho he si wants to kizuri, discipline them, anapotaka when he wants to kuwapatia nidhamu, circumcise them, anapotaka kuwatahiri, many of them will choose to run away. wengi wao hutoroka. And that's why now we have so many orphans. Ndio sababu tuna watoto wengi wasio na wazazi. And like someone said, kama mtu you, alisema, an orphan cannot be a father. mkiwa hawezi kuwa baba. If you are not a son, kama wewe si mwana, you were never fathered. haukuwa na baba. You cannot father other people. Hauwezi kuwa baba ya So you are an orphan, wewe ni mkiwa, running around opening churches. unaenda ukifungua makanisa, They end up becoming orphanages. inakuwa ni mahali pa watoto wakiwa, Because you'll raise other orphans kwa like you. sababu utainua wakiwa wengine kama wewe. These are serious matters. Na haya ni mambo That's ambayo why you see all this breakaway. Yes, Walitoka hapa akavunjika akaenda akaanzisha pale. naona mtu anatoka kanisani, Wakakaa na mwingine wa hapo akakata akasonga hapo mbele. naye anavunjwa anaenda hapo mbele. At the end of the day, hatimaye it's a question of if there was someone ready to be circumcised, kama to kulikuwa na be mtu alikuwa disciplined. tayari kunidhamishwa. Now, this is the kind of discipline that this generation, the reason why you are seeing especially the musicians, Sababu mnaona wanamuziki nakwambia hasa, mimi sina church, sina they pastor. tell you I don't have It is pastor. because they don't want anything to do. You know, discipline is painful. Unajua Even in nidhamu, Hebrews, the Bible says, if you are without discipline, kama huna nidhamu, you are a bastard. wewe ni mtoto. And he basi says currently, na baba. no discipline feels good. Na akasema kwamba hakuna nidhamu ambayo ni Of course. tamu. Ushawi wale wako na watoto, Those who have children, unamchapa anakuambia unajua ni uchungu, unamwambia yes, it is supposed to be painful. inafaa kuwa hivyo uchungu. I mean, sasa daddy hiyo ni uchungu, Daddy, unamwambia this is yes, painful. it is supposed to be Inafaa painful. kuwa hivyo. Yeah, inastahili kutesa. Na sio ile kutesa yenu. Anyway, you realize many people are not ready for that discipline. Watu wengi wako tayari kwa nidhamu hiyo. So they are running around without anyone to discipline. Kwa sababu kwa hivyo wanakimbia bila mtu yeyote. But then what they forget is this. Lakini wanasahau. Even in Hebrews, Hata discipline is for your own good. Basi nidhamu inakupa faida wewe. You know, when you hear these stories that sometimes sound a bit harsh. Ukisikia story hizi ambazo wakati mwingine Ndio unasikia mtu akisema niliambiwa nifanye hivi. Unasema naye huyo pastor. That pastor. Mimi hiyo siwezi fanya. I cannot do that. But you realize Lakini unaelewa, the attitude is what betrays. basi, It is not actually kile aliambiwa it is afanye. not what he or she was Ile told discipline to do. alipitishiwa. Ama It nidhamu is the ambayo fact ya alipatiwa. kwamba yeye aliresent Ni kwamba moyo wake ulikataa hiyo discipline. au ulikataa nidhamu hiyo. Mimi siwezi chapwa. I cannot be caged. Well, saa hizi nyinyi mmepitia system nzuri. You went through a good system. I still remember a new headmaster was posted to our school. Tulitoa mwalimu mkuu mgeni. The second day akaita assembly. Siku ya Mchana, pili wacha ile ya mkutano. asubuhi. During the day, Everyone went out. kila mmoja akaenda nje. Akapick vijana at random. And he took Wewe, boys. wewe, You, wewe. you, Ujeni you, hapa. come here. Lala chini. Sleep here. Akawachapa kila mmoja 7. Unajua mtu anachapwa anaamuka hata you don't know why, kwa nini umechapwa. You even don't know why you have been Alafu akasema that was to demonstrate Hiyo sitaki michezo. kuonyesha sichezi na mtu. Of course now you know that is not discipline. Unajua hasa hiyo si Sasa nidhamu. hiyo ni a bit excess. Lakini But of course it is served its purpose. ilifanya kazi yake. Of course ulikuwa unasema kama hivyo ndivyo kuna chapano. If that is how people are being caged. Mimi mambo ya kusikia ati siendi sijui wapi, wacha ikae tu. I don't want to be. But now we have people who will do anything. Watu Literally anything. chochote. Another pastor was telling me the other day. Mchungaji mwingine alikuwa anasema Kijana wameserve na yeye kanisani. he has been Actually he was one of the leaders. alikuwa kiongozi. That boy impregnates a girl Alafu from a neighboring church.
akamtunga miwa msichana na asemi, and he was not. Huyo msichana ndiye amewekea kijana pressure. Si unajua inaanza kuonekana. You know now people can see. Si ukuje uongee na wazazi kabla ionekane. Si ukuje uongee na watu nini. Kijana anaenda hivi akaona hapana, mimi naumia peke yangu. Akakuja kwa pastor. So he came to the pastor. Amuuliza, wewe ndiye pastor wa fulani? The pastor to this man. Nimekuja. I have come. Amuuliza ni nini? Why have you come? Nimekuja ili umuongeleshe. I want you to talk to him. So pastor is hata leo tulikuwa na yeye. Even today we were with him. Kuna issue? Is there a problem? Akamwambia ameshinda akinidanganya. And he is lying to me every day. Ya kwamba anakuja kwetu na hakuji. That he is coming to us and he doesn't. Kwanza alikuwa ameniahidi jana tutakuja hii church. He said to me yesterday that we are going to come to this church. Akuje anionyeshe kwa pastor wake. Told us can introduce na me to akazinisimia simu. And he went off. So akamuuliza, by the way, exactly ni nini hii mnaongeleshana? What is the problem? Akamwambia, long story short, niko na ball yake. I am carrying his child. Pastor anainulia kijana wake. Hey brother. Ndugu. Bwana asifiwe. Amen. Unajua you want to confirm kama bado mko pamoja. You want to confirm whether you are still together. Ambia amen. Unaendelea aje? Niko poa kabisa. I'm okay. Okay. Do you know so and so? Unajua mtu fulani? Because there will be a silence there. Seller. Hello? Hello. Do you know so and so? Unajua mtu fulani? Kind of. Ni kama. Sasa akamwambia, anyway, she is seated here in my office. Ako hapa kwa ofisi yangu. Na kuna story ananiambia. And she is telling me something. Sasa kijana ndio anamwambia, pasi unajua nilishindwa vile nitakueleza hiyo maneno. I wondered how I can reveal this. Kamwambia kuja saa hizi unieleze. And he was told come and tell me. The boy came. Kaja. Sasa kamwambia, now that it has happened. Kwa sababu imefanyika hivyo. Let's not dwell on that. Wacha tuachane. Let's talk about now how we move from here. Tuone tutapigaje hatua kuanzia hapa. You've been a leader. Umekuwa kiongozi. Everyone knows you. Kila mtu anakujua. We need to let people know what happened. Tunahitaji kuambia watu kile umefanya. Jana akamwambia hiyo ya kujulisha watu. Say that one of telling people. Sioni. I don't think so. So akamuuliza, so how will we explain to the people you have been a leader? Tutaambia watu namna gani wewe? Ambia we utajua vile utafanya. You know what to do. Anyway, akamwambia hapa, okay, there is no other way. Hakuna njia nyingine. The next 2 weeks, the boy disappeared. Kijana hakuepo. The third week, ya tatu, akamwona kwa picha kwa Facebook, ina Facebook ya rafiki yake, ya pastor, rafiki ya huyu pastor, akamwona kwa picha wakiwa mission. Vile sasa tunaenda mission, tunapigwa kwa picha. We are in a mission with my guys. Walikuwa mission. Akamwona kwa picha ya pastor rafiki yake. And he saw him in that. So akacomment tu hapo chini, naona mnaendelea vizuri. I can see you are moving on well. Kijana akawika, unajua sasa vile anaanza watu wengine wanajifanya mapasta nini. Mpaka the new pastor akacomment, kwani do you guys know each other? Mnajuana? The boy does not want anything. Sasa wakati huyu pastor alianza kuuliza my friend, akamweleza story, kijana kuulizwa akaruka, akaenda to the next church. He doesn't want anyone who is going to question him. Hataki mtu ni nini inaendelea. What is happening? Many people, the reason why they want to be fathered from Nigeria, fathered from East Timor, is because they don't want anyone who is near enough to circumcise them. Hawataki ngariba karibu. Yeah. Hawataki mtu ambaye ako karibu asikie umeenda kuhubiri pale kwa fulani na ukachukua offering na ukaichukua hapa kwa madhabahu na ukatoka kama mwingine tulienda Maralal. My friend, hii dunia iko na sarakasi. People have issues. Jamaa tumeenda kuhubiri na yeye akaitisha offering na tulikuwa kwa ofisi, pastor akatuambia please we need money. Tunahitaji pesa. Muitishe offering. Please ask for. Tukasema huyu ndiye anahubiri next, wacha aitishe. Alipoitisha akaitisha leso ya mama. And zikawekwa hapa. He took mama's lesson. Akasema fungeni macho tuombe. Tukafunga macho. Tukafunga macho, hakuna mtu anaongea. Tulipofungua macho, the man of God, the offering and the leso were missing. Hazikuwepo. Hata leso ya mama na ameomba tu hapo, they were missing. He went with everything. I tell you, ni ile unasema kesho sifungi macho. Tomorrow will not close the eyes.
I tell Kesho kwenda nitakaa kufuatilia, naambiwa na watu jamaa amepita hapo akiwa ameshika viatu. You know, there was a brother ambaye hata aliguzwa akatoa viatu. Kuna ndugu aliguzwa akabeba akatoa. Anatuambia si kuna mtu amepita hapa ameshika leso hapa hivi na viatu ameuma hivi. And shoes. Jamaa hata hakuenda kucheck out hotel, akaenda akaingia msitu. And he went to the forest. Now, of course you don't talk to him. Naanza kuulizana baba yake ni nani? Who is the father? Because we need to call him. Kwa sababu tunahitaji kumpigia. Ili amwambie hebu kuja round 2. So that he can tell us come. We need to cut off something. Tunahitaji kukata kitu fulani. But many people do not want anything. Lakini watu sasa wezi kumuuliza. Wakati unaona story hizi za watu wanafanya sarakasi. When you see people doing things. Wana fake miujiza, wanafanya all this stuff. The big question has always been, who is their father? Baba yako ni nani? Who speaks to them? Ni nani anakunenea? Hapo ndipo unaanza kutambua huyo mtu ni independent. This person is independent. Hiyo ministry yake ni alpha na omega. Yes, alpha na omega. So he has no one over him. Hakuna mtu juu yake. Whatever he says is law. Semacho ni sheria. Akisema leo kunafanywa hivi, hakuna mtu wa kumwambia hiyo umefanya. We do this, nobody can nisikie umeifanya. Nobody can question what I like one brother who used to work with Teresia. Napenda ndugu mmoja alifanya kazi na Teresia. Kuna siku alishuhudia kuna meetings Teresia ran ya ministry, training people for ministry. And this brother who came and testified. Hiyo kitu ilifanya nicheke sana because huyo kijana alisema alienda akafungua church. He went and opened a church under Teresia. So anaendelea mambo iendelee vizuri. And so siku moja watu wametoa offering, akaangalia vile ilivyo, akachukua akatupa nje. And he took the offering and he threw the offering akatupa kwa dirisha. And he threw outside. Aambia hiyo ni mchezo. You are joking. Tena akapigia mam. And he called him the mom. Nimekasirika sana. Hata offering nimetupa nje. I have even thrown the offering. Hawa watu wananichezea. These people are joking. Akaulizwa ati umefanya nini? What have you done? Najua sasa umeanza kutambua haya. Kumbe si kitu kizuri. Nimetupa nje. I have thrown outside. Akaambiwa enda uapologize. Enda uokote hiyo offering. Usiambie watu waokote. You were told. Enda uokote. Go and collect. Na urudi. And come back. Na uapologize. And apologize. And then after the apology. Baada hiyo. Catch the next bus. Basi ingia basi anakuja hapa kwanza. We need to talk. Tunahitaji kuongea. Because unajua ukiambiwa hivyo unarudi haraka sana. Una imagine sasa ukianza kuokota offering pale. You begin collecting the offering from outside. By the way, let me tell you this. Wacha nikwambie. There is a place I went. Kuna mahali nilienda. And we are preaching in a conference. Tulikuwa tunahubiri katika mkutano. Mtu akaniambia sarakasi za host. Somebody told me about the host. Nikasikia mimi siwezi endelea kuhubiri. And I felt I cannot continue preaching. Nikachomoka nje. And I went out. Nikaenda nikachukua bag yangu. And I went and took my bag. Then when I was leaving, nikienda kuingia matatu. True story. Nilikuwa tu niingie matatu. I remembered I need to let my father know. Nikakumbuka nafaa kuambia baba. What has just happened to me. Kile kimetendeka. So nikapigia Apostle Juma. So I called Apostle Juma. I am in this place. Kwa hapa. ABCD ndio kumeenda. It has happened. Na niko kwa bag, nimechukua bag. Taken my bag. Ninaenda stage. I'm going to the stage. Akaniambia no. You go back to the hotel. Rudi kwa hotel. And go back to the meeting. Na urudi kwa kanisa. Then tell your host. Ambia mchungaji wako. He needs to release you. Anahitaji kukupatia. Amuuliza which host? Sasa host gani? Mwenye hizo sarakasi zote aniambia he is still your host. Bado ndiye amekukaribisha. Go and tell him. Mwambie you need to go. Unahitaji kwenda. You can't just live like that. Hauwezi ondoka namna hiyo. Of course nikasema yes sir. Nikasema yes. Back. Karudisha bag yangu. Went with my bag. Hata sikuenda siku hiyo. You did not even go. Kakaa siku hiyo nikahubiri hata siku hiyo. I preached even that day. Kaambia man of God sasa I need to go tomorrow. Nahitaji kwenda kesho. Of course unajua ninakaa ninajiuliza sasa kwa nini ananiambia nikae mahali kama hapa? Why is he telling me to stay? Then I realize unless I have someone who can speak ila niwe na mtu ambaye anaweza for my life tell me rudi ufanye na niambie go back and do this na nirudi and I go back, then I will be disciplined. Nitakuwa mtu asiye nidhamu. And several other things about asiwezi kuambia. Na vitu vingine siwezi hata kuambia. Yeah. But there was a time nikiwa hapa college. Na wakati when I was in wale ambao wanajua Bishop Maina hii achangi kusema because Bishop that's Maina. How we met. Hivi ndivyo tulikutana. Bishop Maina wa GO. That's Bishop how we met. Hivyo ndivyo tulikutana. I was sent from A1 to take posters. Nikatumwa A1 kupeleka posters. To Langalanga. Langalanga. Mwenye alinipea direction. The person who directed ile stage alinielekeza
hatukuelewana. Didn't direct me well. So nikashukia the wrong place, nikazunguka sioni hiyo place. Back to the wrong place. I came back with the posters. Nikarudi hapa na posters. Nikakuja nikaambia pastor nimezunguka. Sijaona hiyo mahali. I have not found that place. Akaniuliza so umerudi na posters. So you come with the posters. Akaniambia basi. Okay. Sikupei fare nyingine. I'm not giving you. Find yourself in Nakuru. Wewe enda Nakuru. Upeleke hizo posters and take those kwa sababu zinangojewa. Because they are waiting for them. Si nilikupea fare? I gave you sasa fare. Tafuta yako. Now find your own. Of course ile unataka kusema who do you think you are? Unafikiri wewe ni nani? Mimi nilikuwa najitolea. Kwanza mimi nimeacha lecture niende Nakuru. I was volunteering. Anyway, nikatafuta fare yangu. I found my fare and I went. Wakati finally nilipata Bishop Maina. When I found Bishop Maina. Na to posters. Sasa nimezunguka. Having gone round. Bele ya watu walikuwa wana set up they were setting up a tent. In front of people they were setting up the tent. Wewe ndio ulikuwa umetumwa kutoka Egerton? You are the one who was sent from Egerton. Nikamwambia ndio. Akaniambia piga magoti hapo. Kneel there. Nikapiga magoti. Akaniambia sema wewe ni pepo. Say that I am a demon. Nikasema mimi ni pepo. Bishop Maina alicheka. And he laughed. Akaniambia I didn't expect you to say that. Sikutarajia useme hivyo. Na akaniambia mimi sikujui. I don't know you. But I know you are a man of God. Lakini najua wewe ni mtumishi. And you know up to these days as he is my bishop. Yeah, and every time he reminds me. Na hiyo inanikumbusha. Wewe niliona hata unaweza sema mimi ni pepo. Unaweza ambia useme hivyo na useme. I saw you cannot. Mwambie sasa mimi nililelewa mahali discipline ni discipline. Nilikuwa nimejua nimekosea. Sasa I knew I was in the wrong. Does that sound funny? By the way, some of these things tulilelewa the hard way. That is how we were brought up. Ulisikia Musyoka hapa akisema vile alikuwa wanaambiwa leo ibada ikiendelea Mulingi anaona vile uendelee anakuambia hebu toka uende ukasimame pale hivi mpaka ibada nje na huko. The pastor go outside and stand mpaka ibada iishe. Until But Mulingi raised very many ministers. Many of the ministers who are running all over this country were raised by that. Wachungaji wengi walikuzwa na Mulingi. Because they are men who understand discipline. Ni watu wanaoelewa nidhamu. Sasa hiki kizazi chenu. Now this generation. Mtu anakuambia hata mimi sina pastor. Mambo ya makanisa sitaki. I don't want to go to churches. And you want to go and preach to people in a church. Na unahitaji kuhubiri watu kanisani. Namna gani? Because you cannot give. Kwa sababu hauwezi kutoa what you do not have. Kile ambacho hauna. Ministry is giving what you have. Huduma ni kutoa kile unacho. That's what Peter and John said. We don't have silver and gold. Hatuna pesa. What we have, kile tunacho, we give unto you. Ndicho tunakupa. If you have an orphan spirit, kama uko na roho, you will be speaking about this, but you will be giving what is in you. Lakini utakuwa unatoa kile ambacho uko. If you are a rebellious person, kama wewe ni mtu ambaye you can prepare a very good sermon on obedience, but you will be transmitting rebellion. Lakini utakuwa unafunza watu because that is what is in you. Kwa sababu hicho ndicho unacho. And that's where the real problem is. Na pale ndipo shida inaanzia. You need to desire, Father, I want to be fathered. Baba, nataka kuwa na baba. And that's what now will begin to elevate you. Na hiyo ndio itaanza kukukweza. People do not become just great overnight when it comes to ministry. Watu hawaji wakuu usiku moja tu. They have carefully observed certain things from people. Kimakinifu vitu fulani kutoka kwa watu wengine. That is what makes them. Na hicho ndicho kinawafanya. It's not just what they know. Sio kile wanajua. There is what I know. Kuna kile najua. There is what I am. Kuna kile niko. Men are made by others. Watu hukuzwa na kufanywa na wengine. Yeah. Men are made. Watu hukuzwa by others. Na wengine. So if you are a self-made man, kama ni wewe umejikuza, umejiunda, you don't go far. Basi haupigi hatua mbali. Let's stand on our feet. Tusimame. May the Lord enable you today. Bwana akuwezeshe leo. We'll continue tackling some of these things. Tutaendelea kufuata mambo haya at a different level. Katika viwango tofauti. But I wish you would just begin to allow yourself, lakini natamani ungejikubali, wherever you are, whichever city you go to identify someone you can carefully follow their doctrine, their manner of life. Unaweza kufuata mafundisho yake. So that they can begin to bring some input into your life. Ili waanze kukupatia vitu fulani katika maisha yako. I am what I am today because of the people who raised me. Mimi niko kile niko kwa sababu ya watu ambao walinilea.
they put things in my life. Not just the things they say. Si vitu alivyosema tu. When I go even outside the country, hata napoenda nje ya nchi, I behave exactly what I saw my father, how I saw him behave. Ninafanya vile ambavyo niliona baba yangu akifanya. Because we went with him. Kwa sababu tulienda naye. Not just outside the country, in many other places. I observed how he behaves. Jinsi ambavyo alifanya. How he treats other people. Alivyo shughulikia watu wengine. Because that's how now the son begins to imitate. Kwa sababu mwana anaanza kuiga. Just lift up your hands, tell the Lord to help you. Many of the problems in this life can get solved if we become true sons of God and sons of the people, of the ministers that God is raising. Thank you, Lord. Just open your mouth, begin to pray. Lord, speak to each one of us. I pray, may you enable us. May you pick us from where we are. Give us a heart. You said you turn the hearts of the fathers to the sons, and the hearts of the sons to the fathers. May you turn our hearts today, that we may become true sons. And even the people who are watching us, we may become true fathers to them. For you are expecting us to pass on to others what we have learned. So we pray, may you turn our hearts in the right way. In Jesus' name.